Now, huh? This must be greater than simply going or is not taking details of power state or not taking মানে না MCQ কি হয় জানা নাই MCQ are you given options or are you supposed to write by yourself option second number পাৰিবা নহয় MCQ খিনিটো নোৱাৰিবা নেকি শ্লোক okay right now characteristics of compounds characteristics of compounds the first thing is that they are formed due to the chemical combination of two or more than two different elements মানে compound of সদায় different elements associate with like chemically remember they are chemically combined that means there are different atoms that are combined okay this means that different atoms combine to form a compound ঠিক আছে বুঝি পাইছা the next very important characteristic is that the new substance which is formed during a chemical reaction because it is only due to chemical reactions that new compounds are formed okay chemical যেতিয়া তোমাৰ chemically combined বুলি আমি কওঁ when two elements or two different compounds are also chemically combining we mean that a chemical reaction is taking place understood therefore I am writing the new substance which is formed during a chemical reaction has properties different from that of the parent substances. Understand this using an example. Okay? If I say, for example, for point number 2, if I consider how water is formed, let us see how hydrogen and oxygen has properties different from that of water. Okay? Let us see. Say for example, I have hydrogen and oxygen that is chemically combining. Okay? And is giving rise to water. Okay? First of all, this is hydrogen gas. This is oxygen gas. And this is water. Okay? Now let us see what are the differences in properties.
If you see, hydrogen is a highly explosive element. It is highly flammable and it is highly explosive in nature. Okay, that means it will undergo combustion, a process known as combustion. Okay, oxygen is another one gas that supports combustion. It itself undergoes combustion and he নিজেও পড়িব আৰু he combustion support করিব. If there is no oxygen, will you be able to burn anything? It is not possible. That means oxygen is that gas that is responsible for combustion. Okay, it helps combustion. But the product which is formed, which is water, if you see, this water will put up fire or not. That means this does not support combustion. Water itself does not undergo combustion and neither it supports combustion. ঠিক আছে? So পানি deficiency property different হয়ে গেল. These things they undergo combustion and this thing water, which is the new compound formed due to the chemical combination of hydrogen and oxygen, is a compound that will put out fire. বুঝি পাইছা কথাটো? বুঝি পাইছা? পাইছা? Now, hydrogen and oxygen both are gases, right? Whereas water is a what? Liquid. Indisane that physical property of বেলেগ হৈ গ'ল. That means যোনটো তোমাৰ ইয়াত আমাৰ এইবোৰ কি হয় parent substances হয় আৰু তোমাৰ new substance হয়. That means the parent substance and new substance they have different chemical and physical properties. Right or wrong? Question number understood? Simple. ইয়াতে বেছি আৰু because there are many more examples like how salt is formed. Okay, if you see sodium and chlorine are very toxic substances, extremely toxic, highly poisonous in nature. ठीक है? Sodium is a metal, it's a solid thing, whereas chlorine is a gas, it's a greenish yellow gas. Sodium is silver gray in color. Okay, and sodium chloride, which is a common salt that you eat daily, is non-poisonous. Without sodium chloride, there will be a lot of imbalances in your body. ঠিক আছে? Sodium chloride daily যদি তোমাকে নোখোৱা তোমালোকৰ গাত বহুত ধৰণৰ ডিজিজ আহিব পাৰে, প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, ইলেক্ট্ৰোলাইটৰ ইমবেলেন্স আহিব পাৰে. ঠিক আছে? That means you are producing a substance which is non-toxic to human body or for any living organism from two very toxic substances. দেখিছানে property আকৌ change হৈ গ'ল. So sodium chloride কি color হয়? White color হয়. It's a crystalline salt. হয় নে নহয়? Whereas chlorine is a greenish yellow gas and sodium is a solid grayish silver metal. Sodium chloride পুৰি যাব নি এনেকুৱা হাৱাত পেলে? If you put sodium chloride in air, will it burn? But sodium, if you put it in moist air, when the humidity is very high, it will start burning there itself. ঠিক আছে? দেখিছানে properties আকৌ বেলেগ হৈ গ'ল. So yeah, property just all of one complex asile 8 minute degree function. For example, water which is formed একটু লিখি দাও, একটু বের করলে স্যার সোডিয়াম এক্সপ্লোর করে। হ্যাঁ সোডিয়াম কি সাপোর্ট করে? এক্সপ্লোর সোডিয়াম যদি পানীত দিলে এক্সপ্লোড কৰিব, এনে এক্সপ্লোড কৰি নিদিয়ে। ঠিক আছে? if you put sodium in water it will explode. সোডিয়াম স্টোর না হ্যাঁ সোডিয়াম को स्टोर ना होता। sodium is stored in kerosene oil. ঠিক আছে? কিবা হেনেকুৱা ইনার্ট লিকুইডত আমি সদায় সোডিয়াম পটাছিয়াম লিখা তোমাৰ হাইলি ৰিয়েক্টিভ সাবস্টেন্সেস বা ৰিয়েক্টিভ এলিমেন্টস আমি কেরোসিন স্টোর কৰোঁ। ঠিক আছে? it should not come in contact with water or air. Sodium. लिखा water which is a compound formed from hydrogen and oxygen has very different properties compared to the parent substances.
from the parent substances. Properties different from the parent substances. Parent. Constituent elements. Huh? Constituent elements. मैं क्यों constituent elements नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमेशा तो elements ही chemically react करें, ये तुम्हारा ठीक बात नहीं है. In place of these elements, you might have compounds. You might have two compounds reacting. You might have an element and a compound reacting. Okay? Or you might have two elements reacting. Okay? So from constituent elements से देखना वो थोड़ा गलत होगा. Therefore, I get the word constituent or say parent substances. Understood? Yes. কিছুমান properties তুমি আগৰ ক্লাছতো পঢ়াইছিলো, like ইহঁতৰ fixed proportion by mass পঢ়াইছিলো, pure and homogeneous পঢ়াইছিলো, এইবোৰ পঢ়াইছিলো নহয়? You are big number. Hydrogen and oxygen both are supporters of combustion. No, again, hydrogen and oxygen both are supporters of combustion. Both are supporters of hydrogen and oxygen both undergo combustion. Both undergo combustion. Both undergo combustion. Comma, where oxygen is a supporter of combustion, where oxygen is a supporter of combustion, and hydrogen combustion, combustion, and hydrogen undergoes combustion. Hydrogen undergoes combustion. Full stop. Whereas water is a compound which does not support combustion. What? Clear what? Huh? Yes. The third point. If you see characteristics of compounds, the third point is compounds cannot be separated into the constituent elements, constituent substances, elements of constituent substances लिखूंगा. Compounds cannot be separated into the constituent substances using simple physical methods. Rather, chemical methods have to be employed if they are to be separated. If they are to be separated. There are certain very interesting examples of this. The first thing is that under this one, we have a process known as electrolysis.
Electrolysis. Has anyone given you the definition of electrolysis? नहीं दिया ना स्कूल में, तो शायद नहीं आएगा एग्जाम में. नहीं बोला. So electrolysis simply उसी बाबा. Electrolysis is an electrochemical process. Electrochemical process क्यों बोलूँ? I am bringing about a chemical change using electricity. हेतु कारण I am using this term electrochemical. Okay. So electrolysis is an electrochemical process where electricity is used to bring about chemical changes in a compound, or electricity is used to split a compound into certain other simpler substances. ठीक है सर, बुझे पैसा? Understood? Now if you see, when electricity is passed through water, it breaks down into hydrogen gas and oxygen gas. But can you just simply by heating water, can you split it into hydrogen and oxygen? Is it possible? Not possible. So water into the liquid boy, I am passing electricity through it and I am getting back hydrogen and oxygen. That means not because a chemical change for. Next thing, we can also talk about another one very interesting process known as reduction. Class 10 or all of the details of color. How do we get iron? How do we get this metal iron? This is obtained from earth. Earth or iron too, it doesn't stay in its metallic form. It is found in its combined form. Okay, mainly as an oxide. Oxide meaning when iron is associated with oxygen gas. Okay, iron. We purify that ore. There are different type of processes. We purify the ore, we concentrate the ore, and then we heat the ore using carbon. Because charcoal use carbon use. Okay. Now when carbon reacts with iron oxide, it will give you carbon dioxide gas and iron. Here reduction reduction because I am removing oxygen from iron. Now whenever oxygen is removed or hydrogen is added to a substance, it is known as reduction. Understood? Clear? Whenever oxygen is removed or hydrogen is added to a substance, that process is known as reduction. बुझी पैसा बना तो? बुझी पैसा नवीना? बुझी पैसा? So, reduction की होगे. Say for example, reduction of iron oxide. You do not need the chemical reaction. That's complicated. Not simply I write iron oxide plus coal. Coal या charcoal कुछ भी दे सकते हो. Generally we don't use charcoals in a blast furnace. Okay, there is a plant, or you can say there is a huge apparatus that is known as a blast furnace. Because you will get iron in its molten form. Iron oxide to amida koila dekhisa nahoy koila is not charcoal every time. Charcoal to beleg hoy and actual coal is different. Coal is obtained from inside the earth. Okay, whereas charcoal is made by human beings. Because charcoal is not naturally present. Charcoal to ami banao hai human beings hai. Understood? So I charcoal use no in general. So coal लिखना का ऊपर तुम्हारे को charcoal ऐसे charcoal लिखना पड़ा. Okay, it will give you the same result. But generally charcoal के लिए use no is very expensive. ठीक है, charcoal होना सबसे expensive है. Okay, so iron oxide plus coal will give you iron plus carbon dioxide gas. Carbon dioxide gas, and iron you will get in a molten form.
বুজি পাইছানে এই আয়নটোৰ পৰা অক্সিজেন ৰিমুভ কৰি দিছো নহয় সেইটো কাৰণে ইয়াত কি হৈ গৈছে ৰিডাকচন হৈ গৈছে বুজি পাইছা এম আই ক্লিয়াৰ ইয়াৰ পৰা নোটছ দিব লাগিব নালাগে নহয় লাগিব নালাগে নালাগে স্কুলত কিবা দিছে ইয়াৰ পৰা নোটছ নাই দিয়া নহয় হা দিছে कवर दिसे श्लोकर सब या सेक्शन कोन আছে তুমি আছে आंसर আছে তোমার কো দিছে নাই দিয়া তোমার পরে কে দিছে টিচারে বলে দিছে একটা দেখি দিছে আমার I am not talking about people extra questions. I am talking about notes. That means Aditi, Angelina and Hansa were doing in the class. This is Nadia Nohar. Kile nene gusa. Muda man notes to bole gibo. Huh? Did you? Dikha. Reduction. Reduction is a chemical process. Reduction is a chemical process. Huh? Reduction is a chemical process where either oxygen is removed from a compound, Reduction is a chemical process where either oxygen is removed from a compound or hydrogen is added to a substance. Or hydrogen is added to a substance. That substance might be a compound, that substance might be an element. Okay, therefore I am using the word substance. Remember. Okay. The next thing is that whenever a compound is being formed, that means a chemical reaction is taking place. Okay? Remember, chemical reactions are always associated with energies. Either energy is absorbed or energy is liberated. Okay? So right now, fourth point, whenever a compound is being formed, energy is associated with the chemical changes, Either energy is evolved or energy is absorbed during the process. Now again, understand this using an example. If you simply burn a substance, anything, if you are burning anything, say you are burning a candle or you are burning a paper, okay, that means there is a chemical change which is occurring. Burning of a candle is both a physical as well as a chemical change. But majorly it's a chemical change. Remember, whenever something is burning, it is majorly a chemical change. Okay? ইয়াত কি হৈছে চোৱা যেতিয়া ক্যান্ডেলটো বাৰ্ন কৰিব it is giving off light is a form of energy right again it is giving off heat is also a form of
energy হলে নহয় that means heat is being evolved দেখিছানে heat is being evolved okay now if you see some other substances like okay some other chemical reactions like photosynthesis okay now for photosynthesis if there is no sunlight will there be photosynthesis no মই কি কৈছিলো the energy of the sunlight is trapped by the chlorophyll in order to split water molecules into hydrogen and hydroxide ions মানে নহয় মানে এই কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনটো মানে কিহৰ কাৰণে হৈছে because of energy being absorbed দেখিছানে energy is absorbed that means sunlight is absorbed sunlight is a form of energy or not understood that means এই chemical reaction ৰ পৰা কি লাগিছে energy is being absorbed লিখাই দিব লাগিব নেকি সেইটো নালাগে নহয় simple হয় বুজি পালা কথাখিনি homogeneous mixtures में पढ़ाई दिसिलो हां homogeneous में पढ़ाইছিলো heterogeneous पढ़ाইছিলো এটো কৰাব নালাগে এতিয়া পঢ়াই দিলো দেখো okay now let us simply proceed with mixtures okay এতিয়া আমি mixtures of অলপ চাওঁগে okay mixtures of তোমাৰ নেচাৰটো কেনেকুৱা হয় well let's bring this way when a teacher is standing in the class you are not supposed to speak যদি কিবা ইম্পৰ্টেন্ট ডিসকাশন থাকে কৰিবা কথা নেকি ডিসকাশন তেতিয়াহলে স্কুলত নকয় এইটো কয় চাগে গালিও কোৱা থাকছে বহুত নাখাবা এনেকুৱা কথা নাপাতিবা দেই মোৰ বিৰাট বেয়া লাগে আমি থাকিলে ক্লাছত এনে কথা পাতি থাকিলে আই হেট দিস থিংস বেয়া কথা হয় মই যি দিছো সেইখিনি চোৱা okay write down mixtures the next topic now there are many people I mean who confuse between mixtures and compounds মানে একই বস্তুগুলি ভাবে okay তার মেইন যোনটো characteristic feature হয় something that differentiates a compound and a mixture is that a compound is always formed due to the chemical union of two different types of atoms two or more different types of atoms meaning that could be different types of compounds it could be different types of elements or could be a compound and an element forming chemicals together because of forming new substances together ঠিক আছে আগো দেখিলা নহয় যত মই আয়রন কৰিছিলো iron oxide plus coal or charcoal whatever it is right it is forming what iron plus carbon dioxide gas দেখিছানে যটো iron oxide হয় এটা কম্পাউন্ড হয় ঠিক আছে whereas coal is simply carbon this is an element
ঠিক আছে, এটা তোমার এলিমেন্ট হয়, এটা তোমার এলিমেন্ট হয়, ঠিক আছে, and it is forming another one element plus another one compound. দেখিছানে সদায় মানে এটা কেমিক্যাল ৰিয়াকচনে আমাক সদায় যে এটা কম্পাউন্ডেই দিব এইটো কথা নহয়, ঠিক আছে। A chemical reaction could be between two different compounds, a compound and element, two different elements to give you a mixture of compounds, a single compound, a mixture of elements, or a compound and an element. দেখিছানে কথাটো, সেইটো কাৰণে মই I am using the word substances, I am not directly using the word elements or compounds. দেখিছানে, that will be specific for the chemical reaction কি আমাৰ produce হৈছে, ঠিক আছে, understood? So our mixtures of কি হয়গে, mixture is just a physical union or a physical mixture of two different substances, ঠিক আছে, the substances are just physically and mechanically mixed together, they are united physically, তার ভিতৰত একো ধৰণৰ chemical bonds নাথাকে। Say for example, if you are dissolving salt in water, okay, salt and water, normal salt, NaCl, you are dissolving that in water, you are making a solution out of it, okay. Now whenever the solution is being formed, this is not a chemical reaction, it is just a mixture of salt and water. If you evaporate out water or if you boil water, you will get back salt or not, পাবা নহয় সল্টটো, সেইটো মানে তাৰ মিনিং মানে কি, you are using a simple physical process and you are getting back the two different compounds, বুজি পাইছা নে, দুটা water এটা compound হয়, NaCl এটা compound হয়, and you are simply you are using a physical method for separation, but chemical যেতিয়া কিবা এটা chemical involved হৈ থাকিব, তুমি তাক separate কৰিব পাৰিবা নে physical methods লৈ, নোৱাৰিবা। দেখিছা নে আকৌ next difference টো, ঠিক আছে, বুজি পাইছা নে কথাখিনি, understood? Yes. Now, so let us first of all start off with the characteristics of the mixture. Okay, right now. A mixture. Sir, What? Huh? লিখিবা নেকি? এইটো লিখা আছে, লিখা থাকিলে দৰকাৰ নাই, যদি লিখা হ'লে ঠিক আছে। The first point under mixture is that a mixture is formed due to physical mixing of two or more different kind of substances. Very, very important point. The substances present in a mixture are not chemically combined. They are not chemically combined. Okay, understood? They are not chemically combined. यार meaning to की हो सके, if they are not chemically combined, they will retain their original characteristics or not. এবাৰ যেতিয়া তুমি সল্টৰ যোনটো সলিউশন হয় পানীৰ লগত, you evaporate out water or you boil out water and you taste that salt. Will that salt start tasting sweet? No, it will be salty. That means the chemical property খিনি কি কৰিছে, retain কৰিছে, হয় না নহয় কথাটো? That means the original, both the physical as well as the chemical properties of the original substances are generally retained when the two different substances are separated, okay, or simply varies. This means that the substances forming a
forming a mixture, retain their original properties, retain their original properties. K2 sugar solution keep করে দিছা, you will not get that sugar. No, remember it becomes caramel. Caramel is a completely different substance from sugar. Okay, chemically correct. Okay, you cannot use normal boiling method for separating water and sugar. That I mean normal evaporation method is to be. Okay, that means you are not providing any sort of standard heat. Understood? That's it. Caramel খাই পাইছে কেতিয়াও? খাই পাইছা নহয়? এই ক্যারামেলটো কেনেকুৱা বনোৱা জানানে? সুগাৰটো আমি সিম্পলি হিট কৰি দিম। ঠিক আছে? সুগাৰটো সিম্পলি হিট কৰি কলা কৰিব নালাগে, কলা কৰিলে become charcoal. Remember, if yes, sugar, if you heat it extensively, both deeply তুমি যদি হেয়া কৰা, after caramel, it will turn out to be what? Charcoal. Pure charcoal আমি ল্যাবত এনেকুৱা বনাওঁ। ল্যাবত পিওর চারকোল বনোৱাৰ এটা মেথড বিকল্প হয়। जो मेथड है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है? जो আমি জাস্ট নরমালি কি করে নেব না, we add sulfuric acid to sugar, okay? এতিয়া তোমাৰ সুগাৰৰ যিমান তোমাৰ কি কন্টেন্ট আছে, ওয়াটাৰ কন্টেন্ট থাকে, সেইটো আপোনাৰ দিব আৰু ওপৰত তোমাৰ কাৰ্বন লাগিব। এই কাৰ্বনটো ভালকে আমি ধুই सर चारकोल तो लिखा हुआ है। No, it could taste nice. Coal has no taste. ठीक है? I could इतना लिखा ना था क्या? Sugar type के लिए है ना मिठा। Okay? Understood? Forming a mixture retain their original properties. So, हमें caramel की होगे sugar के बेलेट पर. It is sweeter in taste if you have seen. Caramel has a pretty sharp sweet taste compared to sugar. খাব নোৱাৰি আৰু মই এনে চিনি খাব নোৱাৰো ক্যারামেলটো খালে মই বমি হৈ যাব। ঠিক আছে, তুমি স্টোৰ কৰা। Understood? Yeah, okay, ঠিক হ'ল? Yes. Now, the next thing is that about mixtures. Mixtures can be separated by physical processes to obtain the original substances. Okay? ঠিক আছে? মই suppose এটা mixture produce কৰিছো using iron filings. Iron filings মানে কি? Powdered iron. ঠিক আছে? Powdered iron is আমি iron filing বুলি কওঁ chemistry. Okay? I am taking simply powdered iron and I am taking powdered sulfur. Sulfur is a yellow color compound. Yellow color element, whereas iron is a grayish silver metal. It is not black, remember. Because I take a iron nail and using a sandpaper just polish it properly. You will find a very nice silvery color substance beneath it. Black killing hoy compound because there are different compounds that are formed on the surface of iron. Iron oxide, iron carbonate, both one very form for it. You can call up iron, but actually iron is not black because it's a silvery substance. Understood? So, I mean, iron filing and you are combining sulfur with it. Ki koriba, bring a magnet near it. Because if you mixture boy, bring a magnet near it. You will see that the iron filings are getting attracted towards the magnet and the sulfur is getting left behind. This means that iron is being separated due to its magnetic property. ठीक है? Magnetic property कारण इतना क्या होता है? Iron separate हो जाएगा and sulfur will get left behind. Understood? Now, if you heat this mixture, if you heat the mixture of iron and sulfur, it produces a compound known as iron sulfide. Okay? Iron plus sulfur
and you give heat, and you provide heat to it, it will produce a compound known as iron sulfide. Now, this iron sulfide will have very different properties compared to iron and sulfur. Okay, you bring a magnet near it, it will not get attracted towards the magnet. Okay, so that means that a new compound has been formed. See, any iron filings is black. ठीक है सर, because वो भी रखा हुआ है वो कला हो जाएगा सर, iron filing is black है, but sulfur as a yellow color, blackish yellow color जो mixture है will turn completely black now. That means a new compound is being formed which is not attracted towards magnet. लेकिन सारे property आपको change होएगा, magnetic property retain नकोइले iron है, उसी को आना क्या मतलब simple। और बेटा कौन তুমি কি কৰিলা আয়ৰন সেপাৰেট কৰিলা সালফাৰৰ পৰা ঠিক আছে ইউজিং আ মেথড but how will you separate sulfur keeping iron back how will you separate sulfur Carbon disulfide. if you add carbon disulfide that means CS2 it's a compound if you just mix with the entire mixture what will happen is that sulfur will get dissolved and iron will get left behind তুমি এটা filter কৰা normal filter paper লৈ what will you get? You will get iron filings and you will get a mixture that contains sulfur and carbon disulfide. ठीक है सर? You have separated out what? Iron. Okay? Or there is another one method for separating sulfur from iron. If you add dilute say hydrochloric acid or sulfuric acid to the mixture of iron and sulfur which has not been heated, okay? Just a normal mixture, okay? What will happen is that iron will get dissolved. Iron will get dissolved in hydrochloric acid and will form a new compound that is known as iron chloride. ठीक है सर? And sulfur will not get dissolved. माने की होता है iron plus sulfur plus hydrochloric acid. Hydrochloric acid. You will get की पावर जाना है? क्या पावर की पावर जाना है? Sulfur कितनी जाएगा? Sulfur will get separated and iron will get dissolved in hydrochloric acid. It will form iron chloride plus hydrogen gas. देखिए सारे बेलेंस हो गए उनके दोस्तों। Understood? Am I clear? बहुत एक पॉइंट तो আছে। मैं just mention कर दिस हुई है। बुझी पाइছা ने? এইটো লিখি লোৱা আছে তেতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে ইজি হ'ব। एक्सेप्ट बुकत की ना सेकंड पॉइंट ऑफ ए रिएक्शन है ना ठीक है सर ए रिएक्शन की है ना ओके हां इट्स अ वेरी स्ट्रांग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड যদি কেনেবাকে তোমাক স্কিনত কৰিব লগিয়া হয় हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो प्लीज होला है उसकी वो अलग कुछ है ये समझिए this caramel no typically found a sweetness or property to অলপমান বেলেগ হয় হ্যাঁ sweetness কেলে sugar sweet হয় that's a different thing আমার টেস্ট বাড যে কোনবোৰ বস্তু সুইট পারসিভ করে আর কোনবোৰ বস্তু বিটার পারসিভ করে বা সফট পারসিভ করে ডিপেন্ডস upon the taste buds ঠিক আছে but in general since the compound form is new it's not sugar হ্যাঁ caramel is not sugar যোনটো লিকুইড হয় সেই বস্তুটো বহুত মিঠা হয় মই তাৰ কাৰণে বেলেগকে লিখিব লাগিব কেমিকেল ৰিঅ্যাকশন তোমালোকে একো বুজি নাপাবা দ্যাটস অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি ইটস নট নৰ্মেল কেমিষ্ট্ৰি নৰ্মেল মানে কি নৰ্মেলি অৰ্গেনিক এইবোৰ যিমান আমি ডিল কৰি আছো নহয় দিস ইজ ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি ঠিক আছে অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি সাংঘাতিক এটা বেলেগেই ব্ৰাঞ্চ এটা হয় কেনেকুৱা ৰিঅ্যাকশনটো কৈছে কি কম্পাউণ্ড ফৰ্ম কৰিছে একো বুজি নাপাবা ঠিক আছে বল क्या हाँ कंपाउंड के कंपाउंड बनाते हैं जानना है कंपाउंड के कंपाउंड होना है से आई हैव लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा भी ठीक है सर लेट अस सी हाउ सॉल्ट इज फॉर्म
NaCl ঠিক আছে NaCl আমাৰ দুটা কম্পাউণ্ডৰ পৰা ফৰ্ম হয় something known as sodium hydroxide ঠিক আছে sodium hydroxide আমাৰ আছে and plus মোৰ কি আছে I have something called hydrochloric acid আমাৰ আছে okay I am mixing these two things and I am getting a new compound which is sodium chloride and plus I am getting water two different compounds forming entirely different compounds this is an acid this is an alkali etu আমি chemistry বহাত alkali বুলি কওঁ ঠিক আছে this is an alkali this is an acid this is a salt and this is a water এইবোৰক আমি কওঁগে sub products ইয়াক আমি product কওঁ যোনবোৰ আমি chemical reaction or এইটো সাইডত লিখো ঠিক আছে on the right hand side তাক আমি কওঁগে products আৰু যোনবোৰ তোমাৰ left hand side লিখা হয় সেইবোৰক আমি কওঁগে reactants তোমালোকে এইটো এনেও chapter number 5 ত পঢ়িব লাগিব language of chemistry ঠিক আছে understood reaction এনেকুৱা হয় NaOH plus NaCl HCl gives you NaCl plus H2 okay two different compounds giving again two different compounds বুঝি পালা কথাটো then I put পাইছা অলপ চলপ পাবা এতিয়া বেছিকৈ বুজিব দৰকাৰ নাই সেইটো কাৰণে মই এইটো কম আছিল ঠিক আছে অলপমান ডাঙৰ হ'লে বুজিব পাৰোঁ ক্লাছ 8 9 বুজোৱা তেতিয়া বুজিব পাৰোঁ okay now solution mixtures or আৰু এটা আমাৰ property আছে ঠিক আছে mixtures might be homogeneous they might be what heterogeneous okay এইটো মই আগতে কৈ দিছো এইটো কাৰণে মই এটা আকৌ এইটো ৰিপিট নকৰো okay next mixtures are impure substances remember they are not pure substances because যেতিয়া মই NaCl আৰু water solution বনাম these are two different substances right যদি solution produce কৰিব সেইটো তোমাৰ কি হ'ব impure substance হ'ব so ইয়াৰ এটা main characteristic হ'লগে mixtures are impure substances mixtures are impure substances tomorrow we will be going for the separation processes ঠিক আছে কেনেকুৱা আমি বেলেগ দিয়া separate কৰো notes দিছে জানো ইয়াৰ ওপৰত নাই দিয়া না question answers দিয়া है ना মই বুজাই দিম গোটেইখিনি আকৌ বস্তু কাৰণ ইয়াত বৰ বেছি একো নাই কেনেকুৱা তোমাৰ filtration হয় কেনেকুৱা তোমাৰ when do we use say a separating funnel কেতিয়া আমি ইউজ কৰো separating funnel immiscible liquids having different densities remember the one having the lower density will float above the liquid which has a higher density etu karone ami ta separate koribo paru separating funnel kaam to diya next amar ki hoy we can use filter papers মানে নহয় filter papers আমি কেতিয়া ইউজ কৰো যেতিয়া আমাৰ এটা insoluble solid থাকে in a solvent ঠিক আছে এটা solvent তোমাৰ এটা insoluble solid নিয়া হৈ থাকে say for example there is a mixture of water and sand sand will not get dissolved in water so using a normal filter paper you can separate out water মানে নহয় that is filtration ঠিক আছে that means filtration আমি কেতিয়া apply কৰো when there is a insoluble solute or insoluble substance and the solvent ঠিক আছে বুজি পাইছে নে কথাটো next আমাৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হিয়া হৈছেগে something known as distillation ঠিক আছে distillation fraction distillation ৰ পৰা বহুত কোৱেশ্চন আহিব মই এতিয়া কৈছো ঠিক আছে distillation আমি কেতিয়া ইউজ কৰো when there is difference in boiling point ঠিক আছে তেতিয়া আমি normal distillation ইউজ কৰো or there is a mixture of a volatile solvent and a non volatile solute ঠিক আছে volatile solvent and a non-volatile solute. Say a water or NaCl mixture. You can use the process of distillation to
to separate out water, because water is a volatile solvent, whereas NaCl is a non-volatile solute. Sir, volatile and non-volatile Who is volatile means something that doesn't change into its vapor form when you are heating it. Nimok যদি তুমি heat করা, will it convert into its gaseous form? No. But if you are heating water, it will convert into its gaseous form, right? So আমি কি করুমগে ডিসপ্লেশনৰ যেতিয়া আমি salt solution to আমি heat কৰি দিম, water will get vaporized, right? Now that same water is again condensed back. The temperature to কম কৰি দিম, it is condensed back into water. ঠিক আছে, তাকে আমি distillation বুলি কম. Okay, কালি যদি বোৰ্ডটো নিদিয়ে, I will bring my laptop and I will show you. ঠিক আছে, ক'ত কেনেকুৱা distillation use কৰা যায়. Next আমাৰ এটা আৰু অলপ complex form আছে distillation known as fractional distillation. যোনটো আমি তেতিয়া use কৰোঁ when the difference in boiling point is not more than 25 degrees Celsius. ঠিক আছে, আমি distillation process to আমি তেতিয়া use কৰোঁ কোম্পানে when there is difference in boiling point, or minimum the difference তোমাৰ 30 degree Celsius হ'ব লাগিব. Then we can employ normal distillation. যদি তোমাৰ boiling point দুটা, suppose we have liquids and their boiling point is less than, difference in boiling point we say is less than 30 degrees Celsius. Say I have a solution of water and alcohol. Alcohol মানে কি, ethanol, কিন্তু আমি alcohol বুলি use কৰোঁ, ঠিক আছে. Water boils at 100 degrees Celsius and ethanol boils at around 75 degrees Celsius. মানে 75 or 80 degrees Celsius. Difference কিমান হৈ আছে দুটাৰ ভিতৰত? দুটাৰ ভিতৰত কিমান difference হৈ আছে? 175 25. The difference is 25. এইটো কাৰণে আমি ইয়াত normal distillation use কৰিব নোৱাৰো. Normal distillation use কৰাৰ কাৰণে you will require a minimum temperature difference of 30 degrees Celsius. But here it is less than 30. So ইয়াৰ কাৰণে আমি কি use কৰোঁ? Fractional distillation. বুজি পাইছানে কথাটো? বুজি পাইছা কথাটো কি? নাই কোৱা। যেতিয়া দুটা লিকুইডছৰ ডিফাৰেন্স হয় বইলিং, ঠিক আছে, এইটো 100 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ওয়াটাৰ বইল কৰে ন, আৰু তোমাৰ এলকহল কিমান বইল কৰে? 75. সো এই দুটা ভিতৰত বইলিং পইণ্টৰ ডিফাৰেন্স কিমান হৈ আছে? 25, হয়নে নহয়? This 25 is less than 30 or not. So ইয়াৰ কাৰণে তুমি কি কৰিব নোৱাৰা? নৰ্মেল ডিস্টিলেশন কৰিব নোৱাৰা. নৰ্মেল ডিস্টিলেশন আমি কেতিয়া ইউজ কৰিব পাৰো? যেতিয়া তোমাৰ বইলিং পইণ্টৰ ডিফাৰেন্সটো 30 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছতকৈ বেছি হয় ডিফাৰেন্সটো, কিন্তু ইয়াত 25 হৈ আছে, সো তুমি এইটো নৰ্মেল ডিস্টিলেশনে সেপাৰেট কৰিব নোৱাৰা. You have to use fractional distillation. Understood? Fractional distillation আমি মেইনলি ইউজ কৰোঁ in petroleum industries. য'ত ডাঙৰ বেলেগ কেৰোচিন কেনেকুৱা বেলেগকৈ পাওঁ, কেনেকুৱা বেলেগকৈ পেট্ৰল পাওঁ, কেনেকুৱা বেলেগকৈ নেফথা পাওঁ, বেলেগকৈ কেনেকুৱা তোমাৰ ডিজেল পাওঁ, সেইটো চব এটা ডাঙৰ কলম এটা আছে, that is known as fractionating column. ঠিক আছে, ডিফাৰেণ্ট লেয়াৰ্ছত বেলেগ প্ৰডাক্টছ পাবা. একদম ওপৰ লেয়াৰত তুমি পেট্ৰল পাবা, একদম ওপৰ লেয়াৰত তুমি গেছ পাবা, পেট্ৰল, দেন ডিজেল, এনেকুৱা লগত আহে। ঠিক আছে, तो मैं बोल दूंगा, अगर ग्रुप में नहीं है तो मैं बोल दूंगा, ठीक है। स्कूल में जो करवाना है वो तो करवाने दो, लेकिन जो असली कॉन्सेप्ट है वो नोट करवाना है, ঠিক আছে। বুঝি পাইছানে কথাখিনি? হ'ল। নেক্সট অকল আমাৰ এটা পইণ্ট বাকি থাকি যাব, দ্যাট ইজ ক্ৰোমেটোগ্ৰাফি, ঠিক আছে। ক্ৰোমেটোগ্ৰাফিটো তোমাৰ ডিটেইললি দেখাব লাগে কৰি, ঠিক আছে। আই উইল ট্ৰাই টু শ্ব ইউ ক্ৰোমেটোগ্ৰাফি, ঠিক আছে। দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। ডিসপ্লেশনটো ইয়াত এপাৰেটাছ নাই, আই কান্ট শ্ব ইউ ডিসপ্লেশন, ঠিক আছে। যাব।